ಹಾಂ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಟಗುಂಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋರೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೋದರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಸಂಕಣ್ಣ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಶಾಂಕ ಹಾದಿಮನಿ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ದೇಸೂರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಸವ ತತ್ವ, ಬಸವ ಚಳವಳಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಕೇವಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಗೀತು ಬಸವಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ. ದೇಸೂರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ನಂದಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಾರ, ಎತ್ತುಗಳ ಪೂಜೆ, ಎತ್ತು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಸವಣ್ಣನ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ಬಸವ ತತ್ವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನದ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜತ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಕೇವಲ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಜವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಭಾಳ ದಿನ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣ ಅಷ್ಟಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಾಯಕನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸೂರ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲದ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಂದ ನಾವು ವಿಭೂತಿನೂ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಲಿಂಗನೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇವಲ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗನೇ ಬಸವಣ್ಣನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಹೌದು ಸರ್, ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಸವ ಚಳವಳಿ, ಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲಿನವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಕೆಳಗಿನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣ ನಿಜವಾದಂಥ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಲಿಂದಾಗೇ.
ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವ ಬಸವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ಪರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ವಚನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮೊಬೈಲು ಅವ್ರು ಇವು ಬರೀ ಅದರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಜವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಜವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಯ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಂಕುಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಸೋಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಸೋಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಉಳ್ಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೈಗೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುರೇಶ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೋಷಾಲಜಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸೆಮಿನಾರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆದಾರ. ನಾನು ಭಾಷಣಕಾರ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನ, ನಾ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ ವಿಷಯರಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇವಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಾಟಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SS ಪಟ್ಗುಂದಿ ಸರ್, ಇವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೊರೆಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಏನಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಭಾಳ ಯುನೀಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಯುನೀಕ್? ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ in conformity with the global trends. So if you look at the World Social Science reports published by the UNESCO, the trend is that interdisciplinary and multidisciplinary perspectives are essential to understand the problems confronting the present society. So in that context,
you have made it interdisciplinary, because this is organized by the Department of Sociology and Department of Political Science and Department of Kannada. So multidisciplinary. And from this viewpoint, it is very, very important. Second point, which is important, looking at the teachings of Basavanna and Vachana literature, certainly multidisciplinary perspectives are to be adopted to understand them in right perspective. Because the Vachana literatures are not confined to one or two dimensions. Already many stalwarts have spoken about how we find the various dimensions of life of the people in the Vachana literature. So each dimension is a discipline. If you take political dimension, social dimension, spiritual dimension, philosophical, then psychological. So there are so many, I think, environmental, all dimensions are reflected in Vachana literature. From that perspective, certainly it is a very, very unique theme for the seminar you have chosen. And many times, I think I have written one article on imperatives of interdisciplinary perspective for higher education institutions in India. It is published. It is published article. In that article, I don't explain everything, but my argument is that we have to come together for academic purpose. We means the faculty members belonging to different disciplines, we have to come together, we have to teach together, not simultaneously. We have to share the insights of political science, sociology, economics, even commerce. So all, I think, insights are to be shared with the students. They have to understand different dimensions and insights of the discipline. Then only we can understand the reality of the problem confronting our society. Why I am arguing for multidisciplinary approach? Because if you want to understand reality of any problem confronting the society, you take the climate change. Now we have a extreme rainfall, extreme hot, and it is a result of the climate change, global warming. It is a global problem, local problem. Then certainly it requires multidisciplinary perspectives to understand that. So similarly, if we have to understand the teachings of Basavanna and Vachana literature, multidisciplinary perspective is very, very relevant and pertinent. And in this regard, this college has made sincere efforts to adopt multidisciplinary perspective by organizing this seminar. And I would like to place before you the gist of my presentation. I don't take much time. Even the stalwart, Sri Arvind Jati, while giving his inaugural address, he said, out of box, we have to think out of box. Out of box means our thinking should be innovative about Vachana literature or teachings of Basavanna. How it can be out of box? And looking at the literature that we have about Vachana literature and their interpretation, we come across more focus on their literary perspective and philosophical perspective. Only these two perspectives are very prominent. But I don't undermine the importance of these two perspectives. They lay the foundation for acquiring knowledge about teachings of Basavanna and the Vachana literature. They were the foundation. I never say they are irrelevant.
they are foundations. We have to begin with that. Already we have made the beginning. But in addition to that, we have to look at other, I think, perspectives based on the other disciplines. So that is not, I think, done. If you take political perspective, economic perspective, sociology perspective, psychology perspective is very, very important. Though I have not studied much about Vachana, but everywhere you come across mention of the mind. Because the Vachanas, according to my little knowledge, Vachanas deal with both the spiritual world and material world. So certainly when these are explained, certainly mind plays a very, very important. Mind means perception, misperception, myth and truth. So when you say life is truth or myth, according to some perspective of a particular branch of philosophy, life is a myth. According to some perspective, it is truth. So truth and myth, it depends on how you think. Thinking is based on working of mind. Working of mind is a part of psychology. So psychological perspective is also very, very important for understanding Vachanas, and even how people accept Vachanas. There also working of mind is very, very important. Of course, our explanation, our substantial explanation of the gist of Vachana or the message of Basavana, if it is convincing, they will accept. Convincing depends on the working of mind. That is also very, very important. From that viewpoint, it is very, very important in order to understand. But in my small, I think I don't say presentation, in my small note, I am confined to only two major problems confronting the world. There are other problems also, but I knew that I may not get even 15-20 minutes time. Even when I asked organizer, Professor Hadimani, she told me 15 to 20 minutes. Then because of the time constraint, I have limited the focus of my presentation, only two issues which are very serious and they are contemporary problems. One is inequality, another is conflicts. These are the two problems confronting the entire world, not only India, because I am thinking from the perspective of international relations, from the world politics, so from international community. So everywhere you come across a problem of inequality and confrontation, conflict. So these are the two major issues. This is not my opinion in support of my perception or the argument about two major issues. Issues are the conflict, conflicting issues. I have to give the supporting document. How I think they are the global problems. Inequality, how it is a global problem. We come across this UNESCO annual report. It is a World Social Science report. One more point I should make it clear, since I am a student of political science, I am speaking from the perspective of social sciences. I am not speaking from the perspective of science or any other discipline. So, political science perspective, even I am aware that there are other dimensions with that problem. Inequality is not confined to only political science. According to World Social Science Report 2016, its title is Challenging Inequalities, Pathways to a Just World. I don't explain everything because of the time constraint.
according to that report, there are 7 dimensions of inequality. These are first economic, social, cultural, political, spatial, environmental, and knowledge-based inequalities. These are the 7 dimensions. Equalities are found in all countries of the world. Then even LPG, liberalization, privatization, and globalization, LPG, in short we say, it is also aggravating the problems of inequality in all countries of the world, and even LPG has changed the nature of various problems at different level, local, regional, international level. These are the implications of the LPG. So even in the context of India, I would like to share this information based on one article published in Hindu on 20th August 2024. According to this article, the top 1% of the people control more than 40% of India's total wealth today. It means 99% of the people share 60% of the wealth. You can imagine magnitude of the inequality. Though we are a democratic country, and in the philosophy of Vachana, in the philosophy of Indian Constitution, equality is the basic value. We start with equality. Even in the preamble also we start. But this is the state of affairs. This is a contemporary problem. But when this is a contemporary problem, certainly teachings of Vachana and Vachana literature are capable of understanding these problems and addressing the problems. Because if anything to be addressed, first problems are to be understood in right perspective. Understanding, defining, examining all dimensions of related with the complex issue. Inequality is not a simple problem. It is very complex, complicated issue. So therefore, first I think we have to understand from all dimensions. Vachana literature can help us to understand from all perspectives. If our understanding is clear, then what are the remedial measures? By which means, by which way we can address, we can find a solution to these problems. Even we can depend on the, I think, Vachana literature and teachings of Vachana. Therefore, from this perspective, the teachings of Vachana and Vachana literature are relevant to understand the problem of inequality and addressing the various forms of inequality. That is number one. Number two, if you take conflicts, certainly at global level, at the national level, conflicts are increasing, and like inequality, conflicts are also becoming complex to understand. And even you can see some recent, I think, the conflicts. Russia-Ukraine war is going on for the last 4 years. Then Israel-Palestine conflict, for so many years, we are not able to resolve. And recent, I think, this Israel-Iran war for 2-3 days, and even we are reading in the newspaper that there is a nuclear threat. Whether Iran has got nuclear weapons, because only 5 countries have got the nuclear power, permanent members of the United Nations. Iran is not a permanent member, but it has, India has also nuclear power. And only 5 countries are nuclear power. Of course, I don't explain about that. NPT is there because that is subject of international relations. But such, I think,
complicated issues which are causing problem like a threat for mankind. If nuclear weapons are used, it is a threat to mankind. It is not a threat to only one country or two countries or group of countries. So even this, I think, teachings of Basavana and Vachana literature can provide, I think, a solution to control or reduce the problems that we are facing. How? That is a question. Because if simply I say that Vachana literature, teachings of Basavana are solution, how? In what way? So when you say, of course, looking at the gist of all Vachanas and teachings of Basava, I feel we can categorize it as a soft power. Teachings of Basavana and Vachana literature can be categorized as a soft power. Perhaps some of you may wonder, because some of you may be undergraduate students, some of you are teachers, you can understand what is soft power. Hard power means demonstrating your military strength. With military strength, you want to solve the problem. The soft power is against the hard power. It uses only peaceful means. Of course, India believes in that, and for this purpose, internationally accepted, I think, a definition of soft power. I am quoting, I am not explaining. Joseph Nye Jr., he is an authority. He has written a book on soft power. I quote only 3-4 sentences. He says, according to Joseph Nye Jr., I quote, the soft power of a country rests primarily on 3 resources. Its culture, then second, its political values, and its foreign policies. Then when a country's culture includes universal values, when its culture includes universal values and its policies promote values and interests that others share, it increases the probability of obtaining its desired outcome because of the relationship of attraction and duty that are created. So, I don't have the time to explain everything about this, but if you, Sigmund Freud is regarded as a father of psychoanalysis. Psychoanalysis, I don't want to explain much about that. And he took 2 months, he answered by saying 2 points. Conflict is natural, unavoidable. Only we can control. So that is why soft power assets help us to control the magnitude of the conflicts that we are facing. Certain that only that is a great thing which we can consider. I hope I have taken more time, but before I conclude, I think I can sum up by saying concluding observations. Values such as Satya Shuddha Kayaka, equality, gender equality, dasoha, selflessness, mutual respect are explicitly found in the teachings of Basavana and Vachana literature. They are implicitly reflected in the preamble of the Charter of the UN. They are reflected in the Charter of the UN. Therefore, Basava culture based on the teachings of Basavana and Vachana literature is relevant to the world in the 21st century. This is my concluding observation. Even I have the preamble of the United Nations, preamble of the Charter of the United Nations. I don't have the time. I cannot quote it and explain. With these words, I conclude. Before I conclude, I thank the organizers, particularly Principal Madam and Professor Hadimani and others for giving me this opportunity to associate with this seminar. Thank you.
Thank you so much, sir. And you shared and discussed and explained very well information regarding our international seminar, the socio-political perspectives of Vachana literature. Sir said and highlighted two major problems, namely inequality and conflict. Yes, our society is suffering from both two problems, but only one solution is there. In my personal opinion, it will be eradicated by only the Vachana literature. If we understood clearly, then definitely there is a solution. Sir, and also sir highlighted, it is not only international, but it is a multidisciplinary international conference. Yes, because sir speech is covered. It is not only socio-political perspectives of Vachana literature, even though it has a psychological and economical perspectives of Vachana literature. Thank you so much, sir, for your speech. And behalf of our college and our entire care society, I would like to thank you, sir. Thank you so much. There is one question. Yes. You have mentioned environmental inequality. Yeah. Yes. So, environment and time and what is called value is not same for all people. How is the environment inequality? Yeah, environmental equality from the availability of the resources. Yeah. Because we are talking about the material world. Resources and I particular. Inequality of resources. Yeah, yeah. When country has rich resources, it has advantage. Country which has less resources, it will. All countries don't have the equal resources, and even climate is also not same thing. Climate varies from one country to another country. Some moderate climate is favorable for working. Extreme climate is disadvantage for that country. From different perspective you can see. So what I understand from that viewpoint. But when we refer to inequality, the contemporary problem is climate change. Climate change is a global problem and is also a local problem. Now, in the second week of May, rainy season has started. Now, even it is not stopping. All rivers are overflowing. There is a flood. So, even farmers are facing a lot of problems. They are under loss. So, therefore, it is an environmental hazardous effect. So, from that viewpoint, multidisciplinary is required. Thank you. Thank you for discussion, Madam and Sir, and it is increased our knowledge also. And now I would like to call Dr. Rajendra Mareya Sir, who has given ISSN number to our international conference. Dr. Rajendra Mareya Sir, please sir. Please share your views on socio-political perspectives of Vachana literature, sir. Sri Mrithyunjaya College of Arts, Commerce, Dharwad, Department of Canada, Sociology and Political Science organized this international conference. I would like to speak with you in Hindi language. चलेगा ना? हिंदी अंडरस्टैंड करेंगे आप? ओके. मराठी भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा. आज जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र शशांका, नागराज, वीना मैम, रहमान सर, सुरेश जी, नागरत्न मैम, बाबू सर जी और बहुत सारे हमारी कलीग यहाँ है. आप लोगों ने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है. आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर रिलेवेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन वचन लिटरेचर, बसवन्ना के साहित्य पर आप चिंतन करने यहाँ पर इकट्ठा हुए. मैं बराबर बोल रहा हूँ ना हिंदी? ओके, पकड़ रहा हूँ मैं.
हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बसवेश्वर कहते हैं, यहाँ पर बसवन्ना कहते हैं, बरोबर। बसवन्ना बसवेश्वर मंगलवेढ़ा ग्राम में थे कुछ दिन के लिए, बिजोल राजा वहाँ पर थे उस टाइम, मंगलवेढ़ा वहाँ पर थे और मैं उसी गांव का हूँ। ओके, देन बसवन्ना और उनके सभी साथियों ने जो वचन साहित्य निर्माण किया है, वो वचन साहित्य नॉट ओनली कर्नाटक में है, तभी सभी महाराष्ट्र में है, सभी देश में है। और इस साहित्य के आधार पर बसवन्ना का जो लिटरेचर है, साहित्य है, सभी जगह पर पहुंच रहा है। अभी शशिकांत जी सुबह आपके साथ बातचीत की, अभी सर जी ने बातचीत की, सोशल जस्टिस के बारे में उनके जो विचार थे, उनके विचार अनुकरणीय थी। कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा था। वचन साहित्य में आलम प्रभु का नाम आप ले सकते हैं, अक्का महादेवी का नाम आप ले सकते हैं, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स ने ये सब वचन साहित्य में अपना अपना योगदान दिया है। आज इस कॉन्फ्रेंस के निमित्त हम, मेरे सहयोगी जयपाल जी सावंत यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे सातारा इतिहास संशोधन मंडल के सचिव है, सेक्रेटरी है। अभी हम सातारा इतिहास संशोधन मंडल का एक्सपांशन करने जा रहे हैं। हम गोवा में है, हम मध्य प्रदेश में है, हम कर्नाटक में, आपके स्टेट में कई सारी कॉलेजेस ने हमें इनवाइट किया है और एनुअल सेशन लेने के लिए बेंगलोर में स्थित कुछ कॉलेजेस ने हमें बुलाया है। और इस कॉन्फ्रेंस में आके, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आके हमें बहुत सारा आनंद मिला। आपका जो थोड़ा सा कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी ये सब का मिलाप हमने यह सुन लिया। हम आप सभी के प्रति यह धन्यवाद व्यक्त करते और आपका विराम लेते। धन्यवाद। Thank you so much, sir. And so many times I called to Dr. Rajendra More sir because of the ISSN number. Every time he said only one word, Nagaraj, already I have given permission, you can do whatever. Always we are supporting to you because you are organizing international seminar and it is focusing on socio-political perspectives. All socio-political perspectives of Vachanas covered inequality, how inequality is eradicated from the Vachana literature. And in our state also, so many social reformers, they are also worked for eradicate of inequality and discrimination. Especially Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule, the well-known social reformer. Basavanna is also like that. So we are giving permission, you can do whatever, always we are staying with you. He said always that word. And even Jaipal sir also said that one, and they cooperated very well and supported very well. On the behalf of our college and this organization committee, once again I would like to thank you both, sir. Okay. सर, आपने कहा आप मंगलवाड़ के हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या वहाँ पर बसवन्ना से संबंधित कुछ शासन वगैरह कुछ है? है सर, क्या है सर, कैसे है? मंगलवेढ़ा में एक टेम्पल है बसवन्ना। सर, साहित्य में हमारी लाइब्रेरी में होता है। लिखावट के रूप में कोई शासन वगैरह है सर? नहीं, वो साहित्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। मंगलवेढ़ा में वो थे, इसके लिए कुछ आधार नहीं है वहाँ पे कुछ भी। मंगलवाड़े में बहुत दिन थे वो उधर बसवन्ना, हाँ। उसके लिए कुछ आधार नहीं है वहाँ पे शासन वगैरह लिखावट में? नहीं। अच्छा सर, ओके सर, धन्यवाद। Okay, thank you, madam. And I would like to call Professor Nagaratna, madam, for a vote of thanks.
ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡುಗೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SS ಪಟಗುಂದಿ ಸರ್, ವಿಶ್ರಾಂತ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಡೀನರು, ಬೆಳಗಾವಿಯ RCU ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಜಿ ISSR ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ C ನಾಟೇಕರ್ ಸರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತು ಜಯಪಾಲ್ ಸಾವಂತ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟ್ಕರ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಶಾಂಕ ಹಾದಿಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 2:35 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 ರಿಂದ 60 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ 1 ರಿಂದ 120 2ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ವರೆಗೂ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಒಳಗೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಒಳಗೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಕಡೆಗೆ IQSC ಹಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಊಟದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅದ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.